আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। প্রিয় দর্শক, আজকের ভ্রমণ হচ্ছে আহসান মঞ্জিল। আজকে আপনাদেরকে আহসান মঞ্জিল পুরো ঘুরে দেখানোর জন্য চেষ্টা করব। প্রিয় দর্শক, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা আহসান মঞ্জিলের ভিতরে প্রবেশ করব। এই মুহূর্তে আমরা আহসান মঞ্জিলের ভিতরে প্রবেশ করেছি। ঢাকার পুরনো স্থাপনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আহসান মঞ্জিল। আহসান মঞ্জিলের সাথে জড়িয়ে আছে ঢাকার ৭০ বছরের ইতিহাস। পুরানো ঢাকার ইসলামপুরে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত এই আহসান মঞ্জিল এক সময় ছিল যে ঢাকার নবাবদের প্রাসাদ। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আহসান মঞ্জিলের ভিতরে প্রবেশ করব। প্রিয় দর্শক, প্রতিটি পাশ আমরা ঘুরে দেখলাম। এবার আমরা সরাসরি প্রাসাদের ভিতরে ঢুকবো। প্রাসাদের ভিতরে ঢুকে যতটুকু চেষ্টা ভিডিও করে আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য চেষ্টা করব। সাথে থাকুন। তো প্রিয় দর্শক, আমরা ভিতরে প্রবেশ করেছি। এখানে আপনাদেরকে কিছু নবাবদের পুরনো জিনিসপত্রগুলোকে দেখানোর জন্য আমি চেষ্টা করব।
এখানে যা আছে সবগুলোই ডাক্তারি যন্ত্রপাতি। আগের যুগে যারা আসলো ডক্টর আসলো তারা এই যন্ত্রপাতি দ্বারাই চিকিৎসা করতো। তো প্রিয় দর্শক, আহসান মঞ্জিলের ভিতরে যত যা আছে দেখানোর জন্য চেষ্টা করেছি। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।